Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa runinga Captain, karibu kwenye awamu ya 3 na ya mwisho ya makala ya Paroko na Parokia. Hivi leo tunaendelea na mahojiano yetu na viongozi kutoka parokia ambayo juzi imeadhimisha miaka 25 tangu ilipoanzishwa. Hii ni parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi katika eneo la Kahawa Sukari kwenye jimbo kuu la Nairobi. Kwenye awamu hii ya 3 anayetufungulia jukwaa ni Bwana John Njoroge ambaye ni moderator wa chama cha wanaume wa Katoliki. Jumuiya ni chanzo cha familia. Haya ni maneno yake Bwana John Njoroge ambaye ni moderator wa chama cha wanaume wa Katoliki katika parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi Kahawa Sukari, akituelezea zaidi kuhusu chama hicho. Jumuiya ndio chanzo cha familia. Vikundi vingine ambavyo vinavyofuata kama CMA ni tuseme ni kama support ya jumuiya. Manake umuhimu wa vikundi kama CMA, hasa niseme kikundi cha CMA, ni kujaribu kuwapata wanaume ili wawe wafuasi wa Kristo kikamilifu, hasa ambao ni Wakristo wa kanisa la Katoliki. Kwenye kanisa idadi ya wanaume ni chache ukilinganisha na ile ya wanawake. Vivyo hivyo, wanawake wengi wanalaumu wanaume kwa changamoto wanazozipitia kupata au kupokea sakramenti ya ndoa takatifu. Je, ni yapi yanachangia? Wanaume kawaida ni wapole wa kushika mambo ya kidini. Nikisema mfano na mimi mwenyewe, mke wangu alikuwa anashiriki kanisani miaka mingi sana kabla mimi mwenyewe niwe ninapata nguvu ya kuweza kushiriki kwenye kanisa. Lakini kwa vile evangelization kupitia jumuiya, ambapo niliweza kukutana na Father Alfonso mara kwa mara akija kwenye jumuiya yetu ya St. Anne, niliweza kupata uvumilivu wa kwanza kushiriki kwenye kanisa. So nafikiri ndio inaweza sema kwamba kwa wanaume wengi ni kwamba ni wapole kushika, lakini baadaye wanaenda kushika pole pole, na ndio sababu pia tuna chama cha CMA. Manake umuhimu wa CMA ni kujaribu kuwafikia wanaume ambao hawaji kanisani ili waweze kuelewa umuhimu wa kuja kanisani, wasiwe na uoga wa kumtangaza Kristo, ya kwamba umekubali Kristo, hauna haya ya kumsema Kristo. So nafikiri hiyo haya ndio inashika wanaume wengi. CMA jukumu lake ni kujaribu kuevangelizia, kuonesha kwamba hakuna haya kumkubali Yesu na kumtangaza. Akiendelea na mahojiano yetu, Bwana Njoroge aliwafafanulia wote umuhimu wa sakramenti ya ndoa takatifu, huku akiwahimiza wanaume wote kupata sakramenti hiyo. Sakramenti ya ndoa ni muhimu katika maisha ya Kikristo, na sababu ni kwamba kama tunavyosema katika CMA, good family, good church, good society. Kama familia iko na nguvu, kanisa itakuwa na nguvu, na jamii nzima itakuwa na nguvu. Ukiwa kiongozi wa familia, kama hausiki na sakramenti ya ndoa, haujishirikishi kikamilifu kanisani. Kwa hivyo ni muhimu sana kuingia kwenye sakramenti ya ndoa ili uweze kushiriki kikamilifu kwenye dini. Ukishiriki kikamilifu kwenye dini, pia unashiriki kikamilifu kwenye jamii yako. So ni muhimu sana kila mwanaume aweze kujiunga na mafunzo ya kuingia kwenye sakramenti ya ndoa.
Je, umuhimu wa kujiunga na chama hicho ni upi? Kutoka hapo pia unajiunga na chama cha wanaume, ambapo ukiwa kwenye chama cha wanaume unaweza kushiriki na wanaume wenzako kuongea mambo ambayo ni tuseme unique kwa wanaume na ambayo yanaweza kukusaidia kukua kama mwanaume. Manake pia tunajaribu tunaelewa maisha ya sasa yana changamoto nyingi sana, changamoto ambazo zinaweka misukosuko kwenye familia. Tukiwa kwenye CMA tunajaribu kupanga mazungumzo ambayo yanatuelimisha jinsi ya kuishi maisha bora kama familia, na vile kwa sababu kuna wanaume ambao wameoa juzi, kuna wanaume ambao wamekuwa na mabibi zao kwa miaka mingi. Unapata nafasi ya kuweza kupata experience ama kuongea na watu ambao wako na experience tofauti ambazo unaweza kujikuza spiritually na pia kama familia. Katekista George Kimani ni mzaliwa wa jimbo Katoliki la Malindi na ndiye mwalimu wa dini kwenye parokia hii kwa takriban miaka 7. Anachukua nafasi yake kutuelezea majukumu yake kwenye kanisa kama mwalimu wa dini. Katekista ni mwalimu ambaye anafundisha kupitia kwa maisha yake na yale ambayo anajua kuhusu imani na kile ambacho anaishi. Kwa hivyo naweza jivunia imani yangu imeweza kukua kwa kiwango kikubwa, hasa kwa kutangamana na watu na kuweza kuwafundisha dini, na wakati unapofundisha pia unapata, because if you don't share you never get. So ninaamini kwamba wakati unafundisha, unatoa, unapeana, pia unafanya nini? Unapokea, na imani yako inaendelea kukua. Pia jambo lingine ni kuweza kukutana na watu wa makabila tofauti, tamaduni tofauti, na watu ambao wanaishi katika maisha tofauti pia. Kwa sababu katika nyanja hii kuna watu wa kila aina. Unakutana na watoto, unakutana na vijana, unakutana na wazee, unahudumia wagonjwa, na zaidi unakutana na watu ambao hawamwamini Mungu. Akisifia utajiri wa imani kwenye kanisa Katoliki, Mwalimu Kimani alitufafanulia changamoto mbalimbali anazozipitia. Unapata changamoto kutoka kwa warokole, that is Protestant, na kupitia kwa hizi zote then unakaa chini unaangalia kile ambacho unaamini. Kwa upande wa kibibilia, upande wa mafundisho ya kanisa, mimi mwenyewe natoka na jibu na kusema kwamba kweli kanisa Katoliki ni tajiri na linatuwezesha kuweza kufundisha kile ambacho kweli Yesu Kristo mwenyewe alituachia. Naweza kusema kwangu mimi hicho ndicho kitu naweza jivunia, ni hasa kwamba nikiwa mwalimu wa dini na ninayefundisha imani ya kanisa Katoliki. Aidha, hakuweza kuficha furaha yake kwa kipindi cha miaka 7 ambapo ameweza kuhudumu katika kanisa hilo, haswa kwa sababu ya ongezeko la wanaopokea sakramenti mbalimbali za kanisa. Kwangu mimi naweza kusema iko sawa. Wakati nilipokuja hapa 2016 tulikuwa na misa 3. Kwanza misa zilikuwa 3, na kutoka wakati huo mpaka sasa tuko na misa 4 na ambazo zinafurika. Hasa wakati mwingine padre akiwa peke yake hawezi komunikisha watu wote. Tunaweza kusema pia hiyo ni hatua moja ya kiimani, watu wamejiunga sana na imani. Pia tukienda katika upande wa catechism imekuwa sana kiasi ya kwamba kila Jumamosi tuna watoto zaidi wakipungua sana 400, na kwa upande huo tuna darasa kama 3 ambazo maybe darasa moja inaweza kuwa na watoto 100 na wale ambao tumeandikisha. Na kwa njia hiyo tunaweza kusema kwamba watu wamepokea imani. Pia kwa upande huo mimi naweza kusema kwamba ninadili na wakatekumeni, watu wakubwa, watu wazima, na kulingana jinsi watu wanavyojiandikisha katika katekizmu ya watu wakubwa, tunaweza kusema kwamba imani imepiga hatua. Watu wamepokea ujumbe na wako na tamaa na kiu ya kuweza kumjua Mungu, na wamejiunga kwa wingi. Kuhusu swala la sakramenti ya ndoa, Katekista Kimani alisema ni changamoto kuu katika jimbo la kuhamasisha wanandoa wakubali sakramenti hiyo. Pengine hingi ningetoa changamoto kwa jimbo,
liweze kutoka na utaratibu na hasa kipindi pia cha mafundisho ya ndoa, kwa sababu utaangalia parokia nyingi pengine zinafanya kulingana na venye wanavyofikiria ni vizuri, lakini kama jimbo ningetonga changamoto waweze kutoka na utaratibu wa kuweza kuwapatia wanandoa mafundisho ambayo yanaweza kuwafaa kwa sasa na kwa wakati ujao, kwa sababu pengine kwa upande wetu pengine mafundisho ambayo tunawapatia ni kidogo mno kulingana na wanavyohitaji. Yangu pengine ningetoa tu changamoto kwa jimbo, kwa sababu sisi kama parokia Mtakatifu Yosefu tunaweza fikiria kwamba tuwapeleke wanandoa mwaka mmoja, lakini jimbo inasema nini kuhusu mwaka mmoja? Tunaweza fikiria kwamba tuweze kuwapatia wanandoa kosi ya miezi 6, lakini jimbo inasema nini kuhusu hiyo miezi 6? Kwa hivyo kwetu sisi hata hapa tunaona ndoa ni changamoto. Kwa hivyo kwa sababu kila wakati unapokaa kwa ofisi, Wakristo wanakuja waliofunga ndoa pengine miaka 3 au miaka 4 iliyopita, wana matatizo tayari, na matatizo pengine ambao wanakuletea matatizo ambayo yangeweza kusuluhishwa kabla ya ndoa, kama wangekuwa na ufahamu. Na wengi wao ni wale pengine wakikuelezea matatizo yao, when you share, anapata ufahamu wa kipekee, na wakati anaweza kugaili lile wazo lake la kufanya nini, maybe wengi wanasema kwamba I want annulment, I want divorce. As you know, in the Catholic Church we don't have divorce, we don't advocate for divorce, and we don't have it. For the Catholic Church is a strange word, I can say so. Kwenye hitimisho yake alitufafanulia hatua kwa hatua umuhimu wa sakramenti tofauti kwenye maisha ya muumini, huku akiwasihi wote kupokea sakramenti hiyo. Unaweza kuwa Mkristo tu wakati umepata ubatizo, then unashirikishwa katika sakramenti ya Ekaristia na sakramenti ya kipaimara, kuwa Mkristo mtu mzima, askari wa Yesu na kanisa lake. Then the other sacraments follows. Sakramenti ya kitubio inaweza kututakatifuza na inaweza pia kutupatia neema ambayo imepotea kutokana na dhambi. Inaturudisha tena katika maisha ya Kikristo na maisha ya kushikamana na Kristo mwenyewe. Sakramenti ya mpako wa wagonjwa inadili na sisi wale ambao hawajiwezi kimwili, hasa kimwili na pia kiroho. Tunajua wakati mwili umedhoofika, hata pia roho zetu ziko katika utata. Na kwa njia hiyo sakramenti ya mpako wa wagonjwa inakuja kuturudisha ama kutupatia matumaini kwa mpako mtakatifu. Tukienda kwa sakramenti ya ndoa na sakramenti ya daraja, ni sakramenti mbili ambazo zimewekwa kwa ajili ya wokovu wa watu wengine, na wao pia padre yuko ili aweze kutupatanisha na Mungu kupitia kwa sakramenti ya kitubio na kuadminister sakramenti zingine, kutupatia neema ambazo Kristo mwenyewe aliwaachia majukumu hayo. Kwa hivyo kupitia kwake sisi tunapata wokovu, hasa kupitia sadaka takatifu sana ya Ekaristia. Tukienda katika sakramenti ya ndoa, tunakubaliana sote kwamba sakramenti zote msingi wake ni ndoa, kwa sababu kama hakuna familia hata kanisa halingekuweko. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza empower more the families that we have in the church, because if we don't have the families, we don't have the strong families, we don't have the strong jumuiya, we don't have the strong church. Vijana ni nguzo muhimu kwenye kanisa na katika jamii. Zaidi kuhusu michango ya vijana kwenye kanisa, tulimoji Bi Rachel Kiragu, mwakilishi wa vijana kwenye parokia hiyo. So the young Catholic adults are just young Catholics between the age of 27 to 35. We're just a group within the church that just really just shares the same experiences because of the age group we're in, and we help each other to live life and share in the faith, grow our faith, walk that journey, and we do that by just interacting, doing a lot of fun activities, and meeting every so often. Sometimes even with various groups that help us in that journey of life, whether it's careers, whether it's family life, whether it's mentorship. And it's just a really nice thing to
share with people of the same age. Yeah, so it's a very nice place to be. It's a family away from family. You know, when you're young, you want to have a family that you can do very many things with, have a good time, but also pray with, share your stress and your issues with, and also, you know, just basically interact with and share common goals with. That's what the Young Catholic Adults Group really is at this church. Kwenye karne hii ya 21 ambapo vijana wanapitia changamoto mbalimbali, Rachel alisisitiza zaidi kuhusu umuhimu wa kujiunga na kikundi hicho, huku akikitaja kama njia ya kutatua changamoto nyingi wanazoyapitia vijana. There are so many problems that everybody, I mean, you know, to live life is to just honestly experience everything, good and bad. And especially in this economy with the changing times, in a country like Kenya where we've just basically been evolving, we're under new leadership also, and we're also trying to, you know, get comfortable with that. So there's many things. The youth experience challenges like employment, unemployment, even just like starting up their own businesses. That's always a challenge because of money, because of capital, because of like trying to find funding, and not just even financial things, but even just like we just went through a pandemic not too long back, and that taught us that, you know, mental health is real. And that is something a lot of us still cope with, we still deal with. So the essence, or for me, the benefit of being in like a group like Young Catholic Adults is that you're not alone. Like you always feel whatever you're going through, you're really not alone. And we've really been able, the more we meet, the more we're able to address some of those issues. Sometimes it's good because you find there's someone in the group who has that expertise, someone who'll say, by the way, I train people on saving, or someone, even groups within the church. In fact, I'm so grateful because this church has a lot of groups that help with saving, the self-help group. They also help with like careers. There's groups that help with marriage, you know, so we have people that can come and talk. Also older groups, the CWA, the CMA, who are basically like our parents or even just adults themselves who've been through more things. So sometimes it's really good to share. Yeah, we go through a lot of problems, but this group will help you, or has helped me even, to be honest, not feel alone, to feel like I'm walking this journey with someone. And sometimes imagine even just talking about what you're going through in a group and in a setting that can help you and also teach you how it relates to your faith, so that you know how to now even lean on your faith better, to like pray together, commit things to God sometimes, and grow in the belief that that actually works. So yeah, you might go through things, but with a community, especially of people around your age, same age, then you're able to like really, yeah, like feel like you're not alone. Akimalizia aliwahimiza vijana kujiunga na chama hicho kwenye parokia zao ili waweze kusaidiana kutatua matatizo yao. I think honestly there's the best thing to do is we try to make it as fun as possible. To be honest, I mean, it's not like I'm old either, like we're all the same age group. So what we do is we make it, at least at this parish, is we make it more our own, you know. So we incorporate the fun activities with everything else. We have a WhatsApp group where we have some dynamic conversations. Every so often when we meet, we always ask, you know, what is it you want the most? And twende hike, twende sherehe, tufanye nini, tupange nini. So because it's true, you know, at the end of the day, we're young, you know, you also want to make it really fun and attractive also. But, you know, the faith, like, at least even just in me, like growing up, in my family, how like we've all been taught, acclimatized even in just like how I've grown up Catholic, is that the faith and your life have to go together. There's no ati Sunday ni siku sasa ya kuwa Catholic, the rest of the week niya, you know. So in a group like this, it's just really great. It's been interesting, by the way, to create and find new ways to make it fun. So I tell everyone, when you join group ni yako pia, so whatever makes you feel like you want to have fun, feel free to come and suggest and say, by the way guys, situfanye a card game, ama tucheze something, or can we sing? We have so many members in the choir, or can we panga a trip somewhere?
So it's true that there's a perception that, oh, my come church, so this might be not, see group, yeah, fun times. But honestly, as we do our best to make it that way, because at the end of the day, the aim of the group is for us to walk this journey of faith and life together. So that's also including of fun. So at least here, we really do our best to put that in there. Kwenye kanisa Katoliki kuna kikundi cha watoto wa utoto mtakatifu almaarufu PMC. Kikundi kinawalea na kuwaelekeza watoto katika imani, pamoja na kuwahudumia watoto wanaopitia changamoto mbalimbali. Kwa maelezo zaidi, tulimoji Bilona Karumba ambaye ni mwalimu wa PMC kwenye parokia hiyo. What is PMC? PMC is Pontifical Missionary Childhood. These are children all the way from the age of 1 year to around 13 years, and we work with them closely with animators. Animators are people who support, who volunteer their work, who volunteer their time to be here with the kids, to play with them, to read with them, to sing with them, and just to be here with them. We have around 500 children here in our parish, all the way from the ages of the really young ones in kindergarten all the way to the teenagers who have formed a group which is called Mantle of St. Joseph, where when they finish their confirmation, they now join the Mantle, where they sit together, talk about issues of teenage years, and also prepare for the next stage of their life, which is MYM. Akitaja imani kama zawadi ya kipekee ambayo wazazi wanaweza kuwapa watoto wao, Lona aliwahimiza wazazi kuwalea watoto wao katika imani dhabiti. My advice would be to parents who have not yet brought their children here to the church that this is the first gift. This is the only gift that is with meaning. I myself was brought up here. When the church started in 1998, I was only but 4 years old, and I grew here with my dad bringing me to catechism, bringing me to all the PMC activities, and now I have come back myself to again volunteer, and I'm now the moderator of this group. So for me, I would advise parents that the love of children, the beauty of being with kids, just interacting with them, playing with them here, other than school, this is the second most beautiful home, because here is where we see even the kind of challenges they go through even in their own homes with their parents. You hear children talking about issues with parental conflicts, their parents going through divorce, their parents going through abuse, and here it is a place where there's no judgment. It's just a place of where they can come in, and when they sit here in this beautiful church, they're able to just, feel the love of both the adults and even the love of God who is within us. So for me, I'd really encourage parents to bring their children to church, because church is the foundation of a strong family. Kuhusu ubora wa kulea watoto kwenye imani, alifafanua umuhimu wa mafunzo wa kanisa Katoliki. I feel for me, the teaching of the church from a very young age molds this child to grow strong in faith, such that when the child is getting into the youth, as we are giving them out to MYM and then to YSC and then to YCA, you can tell that most of the kids who have passed through PMC, you can tell that they are strong in their faith. They know what it is that they need. They know that God is there. They know who to pray to. They know about the sacraments. They know about maybe Mary and Joseph, because here we teach them at their level, at the level of the child. So if it's a 1-year-old or a 2-year-old, we are teaching them at that level. And for 2-year-olds, you will not sit and give them a lesson. You'll play with them. You'll ask them to draw. You'll ask them to imagine. You'll ask them to act. You'll ask them to sing. So this is what helps the child to grow and helps them to be who they are, even in adult. And most of the children who were here were brought up in the faith, you find even in their marriages, the strength of their faith, just remembering where I came from, such that you find you just come to church, and once you sit, the peace just comes in, even as an adult, comes all the way from teaching this child at a young age that, God is there, that there's someone you can pray to, that there's someone who is there for you 110%, is there fully for you. And now that also comes in with the adults who we are able to work with here as animators of PMC. Kikundi hicho kinawaleta pamoja watoto wa umri tofauti kutoka familia mbalimbali na kinawajibu si haba katika parokia. Bilona anatuelezea kwa kina. So one way we use to help them to be part of the church is
through their service, that is through dancing, and I've said we also have a PMC choir here. Another way is we have our own mass here at the church. It's at 10:30, and in this mass the children participate fully. So they do the singing, they do the dancing, they have the priority of having the front seats. It is their mass. Even the father who preaches in that mass comes in with the eye of a child, so teaches as a child, teaches even the gospel through the eyes of a child. So that is how we evangelize, through ourselves. And then we are also participating in very many dinner activities. One of them just recently was the coming of the missionary rosary, where we evangelized and we took Mary into homes, into the neighborhood. We had a very beautiful procession of around 500 children, where we left here, went into the streets of Wendani, praying, singing, and you could see the smiles of the neighbors. You could see the people there just in awe of what a beautiful sight of seeing children walking together, carrying Mother Mary, singing, laughing, playing. It was so much fun. So even through these activities, we're able to evangelize, and we're also able to bring in people. Actually, during our catechism sessions, we don't only invite Catholics, we also have other denominations who come here. We have Protestants. We are also working very close with Kahawa Primary, where it's a school, it's a public school, which we invite them here. They come, they play with us, they come, we sing with them, and even if they don't participate in the catechism, they're able to play, and then time for catechism, they're able to go home. So that is evangelization, where we do not discriminate where are you from. For us, a child is a child. It does not matter where they come from. Kufika hapa tunafikia kikomo cha awamu ya 3 na ya misho ya kipindi cha Paroko na Parokia kutoka Parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyikazi, eneo la Kahawa Sukari, kwenye jimbo kuu la Nairobi. Kumbuka, penda jumuiya yako, saidia parokia yako, linda imani yako. Muumini mpendwa, tunalo tumaini moja katika Bwana moja. Tuna imani moja katika ubatizo moja. Tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia. Kijana hapo penye huko mtaa, unafaa umtumikie God kwa hii time yenyewe ni youth. CWA ni akina mama wa Katoliki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana. Kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi, huwa tuko na mipangilio. Actually simply means Mary, Queen of Heaven. Je, wajua neno parokia linapata mzizi yake kutoka lugha ya Kigiriki, yaani mkutano wa waumini? Katika makala ya Paroko na Parokia, tunakutembeza katika parokia tofauti ili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wanaparokia. Ungana nami kila Jumatatu saa 1:30 katika runinga ya Captain. Ungana naye Arbe Bonaya katika makala ya Paroko na Parokia kila Jumatatu saa 1:30 usiku. Endelea kutazama runinga Captain, kitambulisho chako Katoliki. Mungu akubariki wewe na mpendwa wako, na pia azibariki kazi za mikono yako.